כולם מדברים על חציית ים סוף. Now, everybody knows, everybody speaks about crossing the Red Sea. אבל מה כתוב שם 3 פעמים בפרק? But what is a verse or a word that appears there 3 times in that chapter? שאלוהים אומר, למען ידעו שאדוני הוא אלוהים. God says 3 times, so the people will know that I am God. בקונטקסט זה כתוב, אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון. In that context it's also written, the Lord will fight for you and you shall be quiet. דיברת איתי על זה, נכון יובל, אתמול בנסיעה מהצפון. זה דבר כל כך אקטואלי לנו עכשיו. Yesterday we talked about this, me and Yuval. הוא דיבר איתי על זה, בוא נהיה מאוד מדויקים, כן? ובאמת אני עובר על הדבר הזה, ורבותיי, דבר אחד זה לקרוא את הכתוב, דבר שני לומר, מה המסר לי ולנו כעם כרגע? It's one thing to read the text, and it's another thing to ask ourselves, wow, what does this say to us as a nation right now? בוא ננסה להיות בנעליים של בני ישראל שברחו ממצרים, ועכשיו עומדים מול ים סוף ומאחוריהם צבא פרעה שבא להשמיד אותם. Try to be in the shoes of the Israelites that just came out of Egypt, and now they're standing in front of this sea. And behind them there's the army of Pharaoh that wants to wipe them out. כמה פעמים אנחנו עומדים במצבים של מאחורי הגב שלנו יש איום, הם מסתכלים קדימה ואומרים וואלה, אין סיכוי, אלוהים, אם אתה לא פועל, אנחנו אבודים. And how many times it happens to us that behind us there's a threat, and before us there doesn't seem to be any way, and all we can do is cry out to God and say, Lord, what should I do now? זה אותו אלוהים. And it's the same God then and now. זה בדיוק אותו אלוהים שהגן על עם ישראל, שפתח את ים סוף, שמבטיח לנו בדיוק את אותה הבטחה. He is the same God that opened the Red Sea to the Israelites, who gives us promises today. והוא דורש מאיתנו בדיוק את אותו דבר. And he demands from us and requires from us exactly the same what he did from his nation. להביט אליו ולבקש עזרה וחמלה והצלה. To look to him, to pray to him for help and for a redemption and for salvation. ואחרי שהם חצו את ים סוף, כאשר אלוהים היה זה שעשה, הייתה שירת הים. זה למעשה שירת משה שהוא מודה לאלוהים על הישועה שלו, יחד עם כל עם ישראל. And after they had gone through the sea and had seen the salvation of God, they sing the song of Moses, this song praising God for the way he intervened on their behalf. כשקראתי את זה, זה הזכיר לי את הקומבינציה של תהילים 91 ו-92. When I read this, it reminded me of this combination of Psalm 91 and 92. כן. ב-91 הוא אומר, מימינך, מצדך יפול 1,000, מימינך רבבה. In Psalm 92, God says, Psalm 91, God says, to your right hand shall fall 1,000, and to your left hand 10,000. ופה הוא אומר, משמאלך או ימינך, כביכול הים שומר עליך, אבל לא שומר עליהם. And here he says something about that the sea is at your right and at your left. The sea kind of protects you, but it's not protecting those that are coming behind you. ומה קורה במזמור 92? And what do we see in Psalm 92? הלל אלוהים על השבת, שזה מנוחת הישוע. Praise God for the Shabbat, which symbolizes the rest of salvation, the eternal rest. אבל איזה לקח אני גם לומד מזה? And what do I learn from that? אלוהים עונה לשאלות שלנו. אלוהים עונה ומספק צרכים. האם אנחנו גם עוצרים ומודים לו, על מה שהוא עשה, לא על מה שאנחנו עשינו? God answers our prayers. God answers our when we cry out to him, but when the salvation comes and when the help comes, do we remember to also thank him for his intervention, thank him for his answer, and thank him for his help?
מבחינת זמן אני אקפוץ לקטע נוסף, אקטואלי גם לנו, המלחמה נגד עמלק. And because we don't have time, I jump to the last point, which is the war with Amalek, and which is really very actual today. זה פרק 17, פסוקים 8 עד 16. It's in Exodus 17, 8 to 16. מה הסיפור עם עמלק? So what's this story with this guy Amalek, or these people of Amalek? האם כל אדם שגר בעזה הוא עמלק? Is everyone in Gaza Amalek today? האם כל אדם שגר בג'נין, חברון או שכם הוא עמלק? Is everyone who lives in Jenin, in Hebron, and in Nablus, is he Amalek? התשובה היא לא. Well, no. אבל מה מיוחד בעמלק? But what is special about Amalek? בוא נראה מה התכלית שלו, ומי שאוחז את אותה תכלית הוא כמו עמלק, ולכן הסוף שלו יהיה אותו דבר. Let's see what is his purpose in life. And then you can know that anyone who has that kind of purpose in life today, he's in the same category like Amalek. עמלק מוזכר לנו כעם שפוגע באחרונים בתור, בחלשים, בזקנים, בא מאחורה. יש לו מטרה אחת, להשמיד גם כשלא מתחילים איתו. Amalek is described as a nation that comes from behind and attacks the weak ones that are lagging behind. He's trying to attack and kill those that haven't even, they're not his enemies. They don't have any problem with him. הוא למעשה נלחם נגד אלוהים. So what he basically does, he fights against God. התוכנית של אלוהים לא מוצאת חן בעיניו. He doesn't like the plan God has, the plan of God. אתם מבינים? אחד כזה גם יכול לחיות באתיופיה, באמריקה, בגרמניה, בדנמרק ובשוודיה. Now people like that can be anywhere. They can be in Ethiopia, in Sweden, in Germany, in America. It doesn't matter. There's people like this everywhere. טוב, גם עם אוסטריה, בסדר. And maybe from Austria too. חבר'ה, זה יכול להיות בכל מקום. People that disagree with God's plan can be anywhere. ולכן אני לא רוצה שהמטרה פה אחרי ההגות הזו תהיה, בואו נשמיד את עזה. זו לא מטרת ההגות. And therefore I don't want that the outcome of what we learn here today will be that people go home and say, oh, yeah, we need to wipe out Gaza. That's not the idea at all. גם בעזה יש ילדי אלוהים. Because in Gaza, they're children of God as well. Somewhere, they're there. ולכן אני רוצה שנתמקד בדרך, בכלי לניצחון. And therefore I want that we focus on what is the tool we need for victory. וזה נכון נגד עמלק ונגד כל אחד אחר. And that's true against any enemy, against Amalek and any other enemy. כאשר הם נלחמו נגד עמלק בפרק 17, נדרש משה להרים ידיו למעלה. כתוב, ויהי ידיו אמונה, פרק 17, פסוק 12. When the Israelites fought against Amalek, you remember, Moses had to lift up his hands in prayer to God. And it says in verse 12, here I read, let's see, but Moses' hands were heavy. And then they took the stone, and then thus his hands were steady until the sun set. כתוב בעברית, ויהי ידיו אמונה. Now, what is translated for us steady means in Hebrew, in the original, his handwords were faith. They kind of showed faith. רבותיי, זה בדיוק הנוסחה לניצחון, לא רק נגד עמלק, אבל בכל קרב שלנו שעומד לנגד חיינו. And that is the נוסחה. Formula. That's the formula for victory, not just back then, and not just against Gaza. That's the formula for victory for believers everywhere. משה הרים את ידיו באמונה, ועזרו לו להרים את הידיים, וכל עוד הידיים היו מורמות באמונה, אלוהים נלחם להם, והם ניצחו. Moses lifts up his hands in faith. He needs some help to do that. So he gets the help, and God fights for his people. God wins the war.
יש לך מאבק בחיים? יש לך מאבק בחיים? You have a struggle in your life? יש פיתוי בחיים? You have a temptation in your life? פיתוי שיכול להרוס עדות, להרוס חיים? You have that kind of temptation that can ruin your testimony, that can ruin your life if you fall for it. מבחינה סימבולית, לכל אחד מאיתנו יש איזה עמלק בחיים שלו. Symbolically, every one of us has some Amalek in his life that is attacking him. השטן שרוצה להרוס את העדות שלנו ואת החיים שלנו. Satan is always busy trying to destroy our testimony and to destroy our lives. להרים ידיים באמונה. So we need to lift up our hands in faith, in prayer. להסתכל בתוך הלב, בתוך חיינו, האם יש חטא פתוח, משהו לא תקין בינינו לבין אלוהים. Look into our hearts if there's a sin that needs to be taken care of, that is an open sin between us and God, that stands between us and Him. ועוד נתון כל כך חשוב וקריטי. And there's another critical point here. לכל הזאבים הבודדים. For all the lone wolves. מי אהרון וחור בחיים שלך? Who are the Aaron and Hur in your lives? Those that support you. מי הם אלה שמעודדים, מרימים את ידך, עוזרים לך, וביחד להתמודד על כל עמלק? Who are the ones that support you, encourage you, kind of lift up your hands like they did for Moses, so you're not fighting your fight alone? אפשר גם לנצח לבד. Of course you can win by yourself, alone as well. הרבה יותר יקר עם הרבה יותר צלקות. But it's more, it costs more, and you're left with more injuries, scars. אנחנו זקוקים אחד לשני. We need each other. צריכים להרים יד אחד לשני. We are supposed to be there to lift up the hands of our brothers and of our אלא גלתים sisters. פרק 6, אם מישהו נופל, החזק יותר ייתן כתף. לא חכות שיפול, גם שלא נופלים, בואו ניתן יד, נעמוד כחזית כדי לא ליפול. Galatians 6, when one falls, the other lifts him up. And we don't need to wait until the brother falls. Let's give him a hand before he falls. אז בפרשת השבוע הזו יש המון דברים. So this is a portion of the week which is full of important things.